Is it clear? Yes or no? Now, how many products are possible? How many products are possible? 3 products. Any other name in it? Propane. Propane is possible. Next, ethane possible. Next one possible, butane possible. Mixture of these 3. Is it clear? Now, 2 different kodutha, you should be able to write 3 products. Everybody know? I solve the point. Getting my point? 2 different alkyl halides kodutha, you should be able to write 3 products. Everybody know? This R dash you have to combine. In the R, in R combine. Is it clear? This R combine. Is it clear? So you will get the second one, R. Next, R dash, R dash combine. So you will get R dash 2 carbon, C2H5 CS2, CS3, another CS2, CS3. Is it clear? So enough product. For example, if you combine these two, in the product, is it clear? Is it correct? Propane, ethane, butane. Correct? Suppose if I ask methane, methane. Is it clear? In the null option, which are the following product you will not get if you mix 2 different alkyl halides. Is it clear? For example, suppose you take this substrate. You take this substrate. Is it clear? Next, you treat with sodium and ether. Whatever RX, is it clear? Whatever RX, what is shortcut you have to use? 2 times CS3, C, CS3, CS2, Br, 2Na. Is it clear? Adhe molecule eppadi elikkalam? Idhe molecule elikkalam opposite elikkum Br. Ore idu mattum dhaan kodukra mixer kada ore common. Is it clear? Br next என்ன இருக்கு? CS2 அப்படியே அது ரிவர்ஸ் எழுதிக்கோ. CS3, CS3. Is it clear? இது என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can combine this. எழுதிக்கலாமா? Is it clear? அப்படியே அதை உல்டா பண்ணிருக்கேன். Is it clear? So what is the name of this compound? CS3, 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 CH2, இந்த பக்கம் ஒரு CH2, CS3, CS3, இதுதான் product, plus 2 NaBr. 2 NaBr. What is the name of this compound? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 2, 2, 5, 5, tetramethyl hexane. Please note this compound. So first step என்ன பண்ணனும்? Again next you listen carefully. Shortcut என்ன சொல்லிருக்கேன்? You have to take the RX, you have to treat with Na. இந்த RX reverse எழுதிக்கோ. அப்பனா XR எழுதிக்கோ. Is it clear? XR, CS2, CS3. இது அப்படியே பாக்ஸ் பண்ண இதுதான் product. புரியுதா? Is it clear? Can you write the product for this? Can you write what is the name of this compound? What is the name of this compound? 1, 2, 3. Is it clear? So 1 bromo, 2 dimethyl propane. Will you use 1 bromo, 2 dimethyl propane. Is it clear? Second example liye banao. For example, suppose 2 means sodium. Avanga sodium ether kuduthruvaanga. You have to write 2 times. Can you write the product for this? ஒரே ஒரு காம்பனன்ட் கொடுத்திருக்கேன். மிக்சர் கிடையாது. கரெக்ட்டா? இந்த ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். RX, Na,
XR. Are you used to? Is it clear? புரியுது? இப்போ இதே fragment இன்னொரு டைம் எழுதுக்குமா? Is it clear? So trick என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? We have to use the trick. So this is going to be CS3 CH இங்க எழுதிக்கலாம் BR, you can write CS3 plus 2Na BR CH CS3 கட் பண்ணிக்கலாமா? அதே டைம் இன்னொரு டைம் எழுதியிருக்கேன் சார். இது எப்படி எழுதினாலும் கரெக்டு தான். இது அப்படியே கட் பண்ணிடலாமா? ஸோ இந்த பிஆர், இந்த 2Na, இந்த பிஆர் என்ன ரிமைனிங் ஃப்ராக்மெண்ட் என்ன இருக்கு? CS3 CH CS3 CH CS3 CH3. What is the name of this compound? Plus 2NaBr plus 2NaBr. What is the name of this compound? Longer chain choose panna. So 1 2 3 idu 4 da, idu 4 eppadi 4. Is it clear? So what is the compound? 2 la or methyl group iruka, 3 la or methyl iruka, appo 2 3 dimethyl butane, 2 3 dimethyl butane. Get my point? இது இப்படி எழுதிக்கலாம். You can, ஏன் சார் நீங்கள் இப்படி எழுதிக்கிறீங்க? both you can write like this also. CS3 இந்த BR எப்படி எழுதிக்கும்? CH CS3 BR இப்படி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். 2Na BR CH CS3 CS3 இப்படி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். இப்படி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான், இப்படி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். Is it clear? Getting my point? So இப்படி எழுதினாலும் you will get this product. நேம் பண்ணி பாரு, கரெக்டாக இருக்கும். You should get the same name. Yes? So you box like this, okay? If you box like this means you will get the product. You don't need to struggle. Just in the fragment எழுதிக்கோ, இன்னொரு fragment எழுதிக்கோ, இங்கிருந்து BR, இங்கிருந்து BR, delta 2Na. ஸோ ரெண்டையும் ஜாயின், இந்த கார்பன் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு CS3 CS3 இந்த பக்கம் CS3, இந்த CS3 இதையும் ஜாயின் பண்ணணும். CS3. Is it clear? Yes or no? எது ரெண்டு ஜாயின் ஆகுது? This CH and this CH. Is it clear? இந்த CH, இந்த CH. நேம் பண்ணி பாரு, both the names should be same. Is it clear? This reaction is called reaction. Woods reaction. Is it clear? So Woods reaction, what is the advantage? You can prepare the higher number of or higher alkanes having odd number or even number of. We can prepare, this method is used for preparation of higher alkanes having even number of carbon atoms. Even number of, even number can check pannu. Even narka, எத்தனை carbon atoms இருக்கு டோட்டலா? 1 2 3 4 5 6. கரெக்ட்டா? But if you take two different alkyl halides, இதுல ஒரே ஒரு product, single product you will get. Is it clear? Whereas in this case you will get a 3 products. Is it clear? So ஒண்ணு நடக்கும், இது கம்பைன் பண்ணனும், இதோட இது கம்பைன் பண்ணனும், இதோட இது கம்பைன் பண்ணனும். Is it clear? Whereas if you take only one single alkyl halide, ஒரே ஒரு alkyl halide மட்டும் எடுத்தா you will get only one product. Getting my point? Getting my point? புரியுதா? பின்னாடி Yes, clear? Next, can you write the question? Which of the following alkanes
Which of the following alkanes can be prepared by Wood's method? Which of the following alkanes can be prepared by Wood's method? Which of the following alkanes can be prepared by Wood's method? Which of the following alkanes can be prepared by Wood's method? Is it clear? The first is going to be butane. Second option is going to be pentane. Is it clear? Third compound is going to be, okay, so you have a isopentane. Isopentane. Is it clear? Isopentane. The fourth one is going to be propane. Propane. எது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும்? Which of the following compounds can be prepared by Wood's method? Butane ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாமா? எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்? எத்தனை கார்பன் இருக்கா? ஆட் நம்பர் இருக்கா, ஈவன் நம்பர் இருக்கா? ஈவன் நம்பர். அப்போ எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 4 கார்பன் இருக்கு. எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 4. இஸ் இட் கிளியர்? பென்டேன் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா? நோ, பிகாஸ் இதில் எத்தனை கார்பன் இருக்கு? ஆட் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இருக்கு. என்ன கார்பன் இருக்கு? ஆட் நம்பர். இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் இந்த பார்ட் வா. இதில் எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 3 கார்பன். இதுலேயும் ஆடா ஈவனா? ஆட். இஸ் இட் கிளியர்? இதில் எத்தனை கார்பன் இருக்கு? ஐசோபென்டேன். ஐசோபென்டேன் ஸ்ட்ரக்சர் எழுது. ஐசோபென்டேன்னா CH3 CH, இது ஐசோ. புரியுதா? ஐசோ. இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் வந்தா ஐசோ. பென்டேனா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் 5 இருக்கணுமா? இங்கே எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 3 ஆல்ரெடி எழுதிட்டுமா? நெக்ஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி CH2 CH3. திஸ் இஸ் கால்ட் ஐசோபென்டேன். இதில் எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 1 2 3 4 5. இது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா? நோ, யூ கேனாட் ப்ரிப்பேர் திஸ் ஒன். இப்போ இது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது, இது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது, இது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? புரிஞ்சா? அப்போ எதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு கேட்டால் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்னா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கணும். புரியுதா? செகண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் சார் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் திஸ் எக்ஸாம்பிள். இப்போ சப்போஸ் யூ டேக் இந்த காம்பவுண்ட் ஐசோபியூட்டேன். இது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா? ஐசோபியூட்டேன் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா? பை வுட்ஸ் மெத்தட். எப்படி பண்ணுவேன்? ஒரு அல்கைல் எழுதும். இது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா? ஐசோபியூட்டேன். இது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா? நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன இருக்கு? 4 கார்பன் இருக்கு. இதில் இருந்து 1 2 3 4 5 6 கார்பன் இருக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி CH3 CH CH2 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 CH3. The fourth one is going to be which of the following alkanes cannot be or can be prepared by or cannot be prepared by Wood's method? Which of the following alkanes cannot be prepared by which of the following alkanes cannot be prepared by Wood's method? So what is your answer? How many carbon atoms in this case? 6 carbon atoms. Total number of carbon atoms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Is it clear? இப்போ what is your choice? எல்லாத்துலயுமே ஈவன் நம்பர் ஆஃப், அப்போ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் இருந்தாலும், புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? ப்ளீஸ் நோட் திஸ் பாயிண்ட். ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் இருந்தாலும் சிமெட்ரிக்கலாக இருந்தாலும் மட்டும் என்ன பண்ண முடியும்? ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ ஐசோபியூட்டேன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்? ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்? பிகாஸ் ஏதோ இப்போ இந்த பக்கம் எடுத்து பாரு, இந்த பக்கம் மித்தைல் குளோரைட், இந்த பக்கம் ஐசோப்ரோபைல் எக்ஸ்னு வரும். 2 டிஃப்ரெண்ட் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். சேம் எக்ஸ் எடுக்க முடியாது. எஸ் ஆர் நோ? புரியுதா இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டை கட் பண்ண, ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலாக இருக்கா?
அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு X இந்த பக்கம் X ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணிடலாமா? அதே மாதிரி இதை கட் பண்ணி பாரு. இந்த பக்கம் 3 கார்பன், இந்த பக்கம் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கா? அப்போ இந்த பக்கம் CH3 CH2X இன்னொரு டைம் எழுதிக்கலாமா? அதே மாதிரி இந்த பக்கம் கட் பண்ணு. சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கா? லிசன். இது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கா? கிடையாது. இந்த பக்கம் 1னா இந்த பக்கம் 3 இருக்கா? சப்போஸ் இந்த பக்கம் கட் பண்ணா இந்த பக்கம் 1 இந்த பக்கம் 3 அப்படி எடுக்க முடியாது. இஸ் கிளியர்? அப்போ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டமாக இருந்தாலும் சிமெட்ரிக்கலாக இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். இஸ் கிளியர்? அப்போ இது ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கா? எப்படி? இந்த பக்கம் CH3 CH3 இருக்கா? அதே ஃப்ராக்மெண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கும். CH3 அப்போ இது ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். அதுமாதிரி இதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். இதையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். பட் இதை என்ன பண்ண முடியாது? ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கட் பண்ணி பாரு. யூ கேன் டிவைட் இன் எனி வே. ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ண முடியாது. ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டமாக டிவைட் பண்ண முடியாது. இஸ் கிளியர்? இப்படி டிவைட் பண்ணால் இந்த பக்கம் ஒரு கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், இந்த பக்கம் 3 கார்பன் ஆட்டம்ஸ். இப்படி டிவைட் பண்ணால் இந்த பக்கம் 3 இருக்கும், இந்த பக்கம் 1. கரெக்டாக? இப்படி டிவைட் பண்ணால் இந்த பக்கம் ஒரு கார்பன் ஆட்டம், இந்த பக்கம் 3. இஸ் இட் கிளியர்? அன்ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகணும். அப்படின்னா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஈக்குவலாக இந்த பக்கம் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அதே ஃப்ராக்மெண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கும். அப்போ இதில் எது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டால், தோ இட் ஹாஸ் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம், ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, இந்த காம்பவுண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ப்ளீஸ் நோட் திஸ். வேறஸ் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், இது ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம், இது ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். புரிஞ்சா? கெட் மை பாயிண்ட்? ப்ளீஸ் நோட் திஸ். அப்போ இதில் வந்து ட்ரிக் என்ன? இல்லை என்ன இருக்குன்னா, இதுதான் இருக்குன்னா த ஹையர் அல்கைன்ஸ் என்ன இருக்கணும்? ஹையர் அல்கைன்ஸ் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸாக இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு செக் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம், ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கணும். செகண்ட் பாயிண்ட், சிமெட்ரிக்கலாக டிவைட் ஆகணும். சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். சிமெட்ரிக்கல் அல்கேன்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். புரியுது? அதாவது டிவைட் பண்ணால் ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும். அதான் மீனிங். சிமெட்ரிக்கலாக மீனிங் என்ன? இஃப் ஐ டிவைட் இட் ஷுட் பி ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும். இந்த பக்கம் என்ன ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்கோ அதே ஃப்ராக்மெண்ட் இந்த பக்கம். புரியுது சார்? கெட் மை பாயிண்ட்? கெட் மை பாயிண்ட்? அப்போ எது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது? ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஆட் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் இருந்தால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. செகண்ட் பாயிண்ட், அன்சிமெட்ரிக் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டமாக இருந்தாலும் அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருந்தாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் அ பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? Okay, that's all about the Woods reaction. Next we are going to discuss, next reaction is going to be preparation of alkane from carboxylic acid. Preparation of alkanes from carboxylic acid. Carboxylic acid. Okay, is it clear? So preparation carboxylic acid, now what is the formula? What is the general formula for carboxylic acid? What is the general formula for carboxylic? RCO. So what you have to take? You have to take, listen, you have to take the monocarboxylic acid. Monocarboxylic acid. Ilana sodium salt. Listen, gavani board gavani. So you have to take the sodium salt. Another sodium salt. That means, so you have to take negative salt na or cation plus or anion irukuma. So you have to take the sodium salt. Enna salt? Sodium salt. Enna salt? Verumne idu irundha idukku per enna? This is called carboxylic acid. Idu carboxylic acid. Puriyudha? Is it clear? Per enna? Carboxylic acid. இதுக்கு பதிலா என்ன? இது சால்ட் ஃபார்ம்ல இல்லை. எஸ் ஆர் நோ? இப்போ சால்ட் ஃபார்ம்னா மீனிங் என்ன? இது நெகட்டிவாக இருக்கும், இந்த இடத்துல ஒரு கேட்டையான் இருக்கும். இந்த கேட்டையான் என்ன இருக்குது? சோடியம். பொட்டாசியமாக இருக்கலாம், ஜென்ரலி என்ன எடுப்பாங்க? சோடியம். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ சோடியம் சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஸ்டார்டிங் மெட்டில் இருக்கணும். சோடியம் சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். என்ன சால்ட்டு? சோடியம் சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். அப்போ ஒரு சோடியம் என்ன இருக்கும்? கவுண்டர் அயனாக இருக்கணும். இஸ் இட் கிளியர்? Now இதில் என்ன ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா, we have to use sodium hydroxide and calcium oxide. Sodium hydroxide, calcium oxide. புரியுதா? இந்த காம்பினேஷனுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா, this combination, இந்த காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லையா, sodium hydroxide, calcium oxide, this is called soda lime.
soda lime. இந்த காம்பினேஷன் பேர் என்ன பேரு? சோடா லைம். என்ன லைம்? என்ன காம்பினேஷன்? சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பிளஸ் கால்சியம் ஆக்சைடு. கால்சியம் ஆக்சைடு ரோல் என்ன அப்படின்னா, இங்க கால்சியம் ஆக்சைடு ரோல் என்ன? ட்ரையிங் ஏஜென்ட். Calcium oxide role in drying agent. Is it clear? புரிஞ்சா? Is it clear? Now, இந்த மெத்தடுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா, listen, this method is called, இந்த மெத்தடுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா decarboxylation பேரு. Decarboxylation மீனிங் என்ன? Removal of CO2. Decarboxylation மீனிங் என்ன? Removal of CO2. Removal of CO2. இங்க CO2 எங்க இருக்கு? இந்த fragment இருக்கா? இங்க CO2 இருக்கா? Yes or no? Is it clear? remove பண்ணிடலாமா? CO2 remove பண்ணணும். Is it clear? இதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் அப்படின்னா, இந்த CO2 இமேஜினரி என்ன பண்ணிக்கும்? C double bond O இங்க பாசிட்டிவ், இங்க நெகட்டிவ், இங்க பாசிட்டிவ். இந்த இடத்துல சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எழுதிக்கோ, NaOH. இதுதான். Is it clear? என்ன பண்ணிக்கலாம்? இங்க இருந்து fragment அப்படியே கட் பண்ணிடலாமா? Is it clear? இப்போ இதுல என்ன fragment இருக்கு? R ரிமைனிங் இருக்கா? இங்க என்ன ரிமைனிங் இருக்கு? என்ன இருக்கு? H. அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? RH. RH னா அல்கேனா? RH னா என்னது? அல்கேன். ரிமைனிங் என்ன இருக்குங்க? எத்தனை சோடியம் இருக்கு? 2 சோடியம். அப்போ Na2. கார்பன் டை ஆக்சைடு போயிடுச்சா இதுல இருந்து? கார்பன் டை ஆக்சைடு பேர் என்ன? டீகார்பாக்சிலேஷன். பிளஸ் இங்க ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கா? அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு இங்க? CO3. அப்ப சோடியம் கார்பனேட். இதான் ஜெனரல் ரியாக்ஷன். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். புரியுதா? Is it clear? It's very simplest reaction. You have to cut like this. கட் பண்ண இங்க இருந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கும். இந்த ஹைட்ரஜன் எங்க ஆட் ஆயிடும்? இங்க ஆட் ஆயிடும். Is it clear? இந்த மெத்தடுக்கு பேரு என்ன பேரு? டீகார்பாக்சிலேஷன் மெத்தட். என்ன மெத்தட்? டீகார்பாக்சிலேஷன் மெத்தட். புரியுதா? கீழ இருக்க ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணிக்கோ. the moment சோடா லைம் கொடுத்தாலே NaOH ஓட கட் பண்ணனும். ஷார்ட்கட் மோட் எழுதிக்கோ. Is it clear? Is it clear? Yes. So look at the reaction. Is it clear? For example, இப்போ starting material, listen carefully. இப்போ starting material n கார்பன் இருந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோ. number of carbon atom count பண்ணு. let's say n. ப்ராடக்ட் என்ன இருக்கும்? ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிய போயிடுச்சா? அப்ப டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் என்ன இருக்கும்? n-1 கார்பன் ஆட்டம் இருக்கும். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். Is it clear? because ஒரு கார்பன் என்ன வெளிய போயிடுச்சு? கார்பன் டை ஆக்சைடு. அப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? ஒரு கார்பன் லெஸ்ல இருக்கும். அதனால n கார்பன் எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? n-1 கார்பன் ப்ராடக்ட்ல இருக்கும். Is it clear? எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தலாமா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் CH3 C double bond O. लिखलामा? Is it clear? இங்க R க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? CH3. R க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? CH3. Now you treat with soda lime. You have to heat. You have to heat soda lime, sodium hydroxide, calcium oxide, heat. Product எழுதலாமா? என்ன எழுதிக்கலாம்? So imaginary எழுதிக்கலாம். You can take this. அப்படி பாக்ஸ் பண்ணிடு. பாக்ஸ் பண்ணிடலாமா? Is it clear? Remaining என்ன fragment இருக்கு? இங்க என்ன fragment இருக்கு? ஆட் பண்ணா CH4. ப்ராடக்ட் என்ன? CH4. பை ப்ராடக்ட் டெஃபினட்டா என்னவா இருக்கும்? சோடியம் கார்பனேட். பை ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கும்? சோடியம் கார்பனேட். புரியுதா? இப்போ ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் புரியுதா இது? இங்க ஒரு CH3, இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணா CH4 அப்படின்றது என்ன? அல்கேன். என்னது? அல்கேன். சோ ஸ்பெசிஃபிக்கா சொன்னா இது மீத்தேன். புரியுதா? Is it clear? Yes or no? புரிஞ்சா இல்லையா? அப்ப இந்த fragment என்ன ஆயிடுச்சு? சோடியம் கார்பனேட்டா ஆயிடுச்சு. Is it clear? இந்த ஸ்டடி மெத்தடோட பேர் என்ன? சோ இதுல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 1 2. Is it clear? சால்ட் எப்படி நேம் பண்ணனும்? ஃபர்ஸ்ட் சோடியம், கேட்டைன நேம் பண்ணனும். சோடியம் 2 கார்பன், ethanoate. Okay, alkanoate, ethanoate.
Is it clear? Now you can you write the product for this one? CS3, CS2, C double bond O, ONA. You treat with sodium hydroxide and calcium oxide. Can you draw the product? Can you name the starting material? Can you name the starting material? Can you name the starting material? So how many carbon atoms in this? So carbon atom 1, 2, 3. Is it clear? First thing cation irukku. Cation first name pannum sodium. 3 carbon irundha propanoic acid. Propanoic acid. Propane, propanoic acid. OIC acid cut பண்ணிட்டு AT add பண்ணனும். புரியுதா? Is it clear? OIC acid cut பண்ணி add பண்ணனும். 3 carbon தான் propanoic acid, 2 carbon தான் ethanoic acid. Is it clear? OIC acid cut பண்ணி add பண்ணனும். ATE. புரியுதா? Is propanoate. Sodium propanoate. அப்ப என்ன காம்பவுண்ட் கிடைக்கும்? இத பாக்ஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? CS3, CS2 இங்க ஒரு H add ஆயிடுமா? So it will become CH3, CH3 ethane plus sodium carbonate. Is it clear? Yes or no? Similarly, the next compound. What about the product? Take this starting material. Is it clear? To treat with sodium hydroxide and NaOH. என்ன product கிடைக்கும்? Write the product. ஒரே பேட்டர்ன் தான். Is it clear? So இங்க பாக்ஸ் பண்ணிடு. இந்த fragment பாக்ஸ் பண்ணு. Imaginary பாக்ஸ் பண்ணு. Is it clear? So what you will get? Again what you will get? Propane. Let's go propane. Propane plus sodium carbonate. So what is the name of this starting material? 1, 2, 3. 2-methyl propanoate. 2-methyl propanoate. Is it clear? Yes. இப்போ இங்க ஸ்டார்டிங் மெட்டல் எத்தனை கார்பன் இருக்கு? ப்ளீஸ் லுக் அட் திஸ். ஸ்டார்டிங் மெட்டல் எத்தனை கார்பன்? கவுண்ட் பண்ணு. 1, 2. ப்ராடக்ட்ல எத்தனை கார்பன்? எத்தனை கார்பன் இருக்கு? கவுண்ட் பண்ணு எத்தனை கார்பன் சொல்லு. 1 கார்பன். அப்ப 2 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 1. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள்ல 3 கார்பன். ப்ராடக்ட்ல 2 கார்பன். லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல 4 கார்பன். ப்ராடக்ட்ல 3. அப்போ if you take n கார்பன் ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும்? n - 1. Is it clear? அப்ப இந்த மெத்தட் பேர் என்னது? decarboxylation. Decarboxylation மீனிங் என்ன? ரிமூவல். எதுல இருக்க CO2? இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல இருக்கிற CO2. அது என்னவா மாறும்? சோடியம் கார்பனேட்டா மாறும். என்னவா மாறும்? கார்பனேட். Is it clear? Next. Ready my point? Easier ka? Next example. Suppose you take CS3, CS2. Is it clear? Now you treat with sodium hydroxide and calcium oxide. What is the product? What is the name of the starting material? Can you write the name of the starting material? Neatly उसको so the next time so என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்க இருந்து இத கட் பண்ணிடலாமா so you can cut this இத கட் பண்ணிடு பென்சில் வச்சு இமேஜினரியா கட் பண்ணிடு என்ன கிடைக்கும் என்ன இருக்கு CS3 CS2
இங்க ஒரு CH2 இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆச்சுன்னா CH3. Is it clear? Yes or no? Plus என்ன கிடைக்கும்? Sodium carbonate. அதேலமா. Is it clear? Please note this. இந்த salt எடுத்தாலும் propane. இது எடுத்தாலும் propane. புரியுதா? Please note this. ரெண்டு ஒரே வேற starting material but product is going to be same. Product is going to be same. Is it clear? Yes or no? What is my point? What is the name of this starting material? Sodium butanoic acid. எத்தனை கார்பன் கவுண்ட் பண்ணு first? 1 2 3 4. கரெக்ட்டா? So butanoic acid butanoic acid. Oic acid. Okay, butanoic acid. இதுல என்ன கட் பண்ணனும்? இந்த ic acid அல்ல oic acid கட் பண்ணி ஆட் பண்ணனும். A T A T E. கரெக்ட்டா? ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே கேட்டன நேம் பண்ணனும். அப்ப சோடியம் பியூட்டனோயேட். Sodium butanoate. What is my point? So name பண்ணி इसको corresponding carboxylic acid க்கு எதை கட் பண்ணனும்? ic acid இல்ல oic acid கட் பண்ணனும். புரியுதா? Is it clear? Yes or no? Suppose if I give this one. இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுக்கிறேன். Is it clear? Suppose இங்க ஹீட் பண்ணனும். Okay. So sodium hydroxide calcium oxide என்ன கிடைக்கும்? sodium benzoate. Sodium benzoate. Benzoic acid benzoate. என்ன கிடைக்கும்? சோ இத கட் பண்ணிர அப்படி இத கட் பண்ணு. கட் பண்ணா என்ன இருக்கும்? CO2 வெளியில போடுமா? இப்போ ரிமைனிங் ஹைட்ரஜன் எங்க இங்க ஆடாமா? ஆட் ஆச்சு என்னது? ஆட் ஆச்சு என்னது இது? ஆட் ஆச்சுனா இது என்ன? What is the product name? Benzene. என்னது? Benzene. Is it clear? இதுல ஹைட்ரஜன் இண்டிகேட் பண்ணாலும் சரி இல்லனா அங்க இருக்குன்னு தான் is it clear? Yes or no? அப்ப என்ன கிடைக்கும்? Benzene. Benzene plus sodium carbonate. Because you have all the carbon contains என்னது? Hydrogen. அதனால எழுதுனாலும் ஒண்ணுதான் எழுதுனாலும் ஒண்ணுதான். புரியுதா? Is it clear? Same thing you have to follow. புரியுதா? Getting my point? Yes. So இந்த மெத்தட் பேர் என்ன மெத்தட்? Decarboxylation method. என்ன மெத்தட்? என்ன ரியேஜன் யூஸ் பண்ணனும்? சோடா லைம். இந்த காம்பினேஷன் பேர் என்னது? என்ன பண்ணனும்? ஹீட் பண்ணனும். புரியுதா? இதோட ஷார்ட்கட் என்ன? You have to write the NaOH. அதுக்கு NaOH ல இந்த பார்ட்டியும் கட் பண்ணிடணும். ரிமைனிங் ஹைட்ரஜனை எங்க கட் பண்ணி அங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். இதான் ஷார்ட்கட். Is it clear? Please go. Okay, next method. இது ஓகே புரியுதா? எக்ஸாம்ல எந்த எக்ஸாம் கொடுத்தாலும் பண்ணிடலாமா? Is it clear? Next. Is it clear? The second method is second method is again this also from carboxylic acid. This is in method A. Next method B. Okay, பேர் என்னன்னா Goltz name of the person Goltz electrolytic or electrolysis. Electrolytic method எழுதலாம் இல்ல electrolysis எழுதலாம். Goltz electrolysis. Goltz electrolysis is the name of the person. Scientist oda பேர் Goltz. Okay. Electrolysis. Is it clear? Is it clear? இதுமே we have to start from the carboxylic acid. For example, so you take carboxylic acid 2 times எடுத்துக்கோ. 2 times.
Okay, you have to use water. You have to use water, electrolysis. Okay, electrolysis. Electrolysis na kandipa enna irukum water. Okay, electrolysis is clear. This is general reaction. Is it clear? எடுத்துக்கலாமா? Is it clear? இது ப்ராடக்ட் என்ன எழுதுதுன்னா ப்ராடக்ட் நான் எழுதுறேன். ப்ராடக்ட் அப்புறம் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிடுறேன். Is it clear? R that is alkane. Alkane கிடைக்கும். புரியுதா? Alkane. இதில் alkane இருக்குன்னா only even number of carbon atoms இருக்கும். Even number of carbon atoms. Even number of carbon atoms. Plus என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா carbon dioxide plus 2 NaOH, 2 NaOH and plus H2. என்ன கிடைக்கும்? H2. Is it clear? So இந்த fragment எதில் லிபரேட் ஆகும் கேட்டால் அந்த ரெண்டுமே ஆனோடில் லிபரேட் ஆகும். ஓகே, this you will be studying later. ஆனோட் கேத்தோடு படிச்சிருக்கேன் எலக்ட்ரோ ரெடாக்ஸில். Is it clear? So இந்த fragment எங்கே லிபரேட் ஆகும்? ஆல்வேஸ் எங்கே லிபரேட் ஆகும்? கேத்தோட். இதுதான் general reaction. Is it clear? So you have to take, please note this. Again you have to take the sodium salt of carboxylic acid 2 times எடுக்கணும். ப்ராடக்ட் என்ன? இதில் இருக்க R இன்னொரு டைம் ஆரோட கம்பைன் ஆகும், அல்கேனாக மாறும். அந்த அல்கேனில் இருக்கும் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ப்ளஸ் CO2 ஆனோடில். இது ரெண்டுமே ஆனோடில் லிபரேட் ஆகும், இது ரெண்டுமே கேத்தோடில் லிபரேட் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இதுக்கு எப்படி நம்ம ப்ராடக்ட் எழுதுறது? இஸ் இட் கிளியர்? இது எப்படி நம்ம ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் எழுதுறது? இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இது 2 டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? புரியுதா? லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ 2 டைம்ஸ் எழுதிக்கும். R நல்லா கேர்ஃபுல் நோட் பண்ணிக்கும். சிங்கிள் பாண்ட் C டபுள் பாண்ட் O Na எழுதிக்கலாமா? இஸ் இட் கிளியர்? 2 டைம்ஸ் இன்னொரு டைம்ஸ் கீழே எழுதிக்கும். R C டபுள் பாண்ட் O இது நெகட்டிவ் வச்சுக்கும், இது Na பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ், Na பாசிட்டிவ். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? திஸ் ட்ரிக் யூ ஹேவ் டு யூஸ். புரியுதா? இந்த ட்ரிக் தான் யூஸ் பண்ணோம். புரிஞ்சா? எஸ். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஹைட்ராலிசிஸா? ஹைட்ராலிசிஸ் என்னது? H2O. H2O எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம்? H2 எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம்? H plus OH minus. H plus ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாமா? அப்போ இங்க என்ன எழுதிக்கலாம்? OH minus H plus. நானும் எழுதிக்கிறேன். இஸ் இட் கிளியர்? ஒரு டைம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டா. இஸ் இட் கிளியர்? இன்னொரு டைம் எழுதிக்கும். OH minus H plus. கரெக்டா? இங்க கவனி, போர்டை கவனி. அப்புறம் எழுது. 2 டைம்ஸ் எழுதியிருக்கேன். H2 வாட்டர் மாலிகுல 2 டைம்ஸ் எழுதியிருக்கேன். இஸ் இட் கிளியர்? இது எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன்? OH H plus OH H plus. இஸ் இட் கிளியர்? இது அப்படியே கட் பண்ணு. இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணு. R இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்ன ஆயிடுச்சு? R. ஆல்வேஸ் யூ டு லைக் திஸ். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டை கட் பண்ணு. CO2 plus CO2. அப்போ எத்தனை TCO2? 2 CO2. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? NaOH. இதை கட் பண்ணிட்டு எத்தனை NaOH இருக்கு? ஒரு NaOH, another NaOH. அப்போ 2 NaOH. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணு. H2. எழுதி வச்சுக்கோ. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் ஷார்ட்கட். எந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாலும் யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் ஷார்ட்கட். Get my point? Please hold this. Printer. Yes. Make it fast. Easy இருக்கா? Very easy. Suppose you take you do electrolysis. என்ன ப்ராடக்ட் இமீடியட் எழுதுவோம்? என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் எழுதுவோம்? ஜஸ்ட் 5 செகண்ட் எழுதணும், இல்லை 1 மினிட் எடுத்துக்கோ. இதை 2 டைம்ஸ் எழுதணும். இந்த 2 டைம்ஸ் எழுதணும். இங்கே 6 பதில் என்ன இருக்குது? CH3 என்ன இருக்குங்க? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்ன? பார்த்தே சொல்லு, இதை பார்த்தே சொல்லு. நோ நீட் டு ரைட் பர். இதில் என்ன இருக்குது? CH3 இருக்கா? 6 பதில் இங்கே CH3 அப்போ கம்பைன் பண்ணால் CH3 பேர் என்ன? ஈத்தேன். ப்ளஸ் 2 CO2.
next 2 NaOH, next plus H2. Correct? Yes or no? This is the liberate terms. Always anode. This is the liberate term. Cathode release. This is the anode, this is the cathode. Purincha? Yes or no? Now, carbon, 2 carbon atoms. 2 carbon atoms. Even number or odd number? Alkane, even number of carbon atoms. Is it clear? Yes or no? Is it clear? Next, you write the product for this. Okay, you do electrolysis. Electrolysis is water. Is it clear? Butane, butane plus CO2 starting material name. What is the name of the starting material? Sodium propanoate, sodium propanoate, sodium ethanoate. Kandipa starting material name irukano. Right? Huh? எழுது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன்ல, இங்கே யோசிச்சுட்டே இருக்க. கீழே ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் நேம் எழுது, சொல்லிட்டே இருக்குல்ல. First one is sodium ethanoate, second one is going to be sodium propanoate. அந்த மேல இருக்க ட்ரிக் யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படியே. Easy. இந்த கட் பண்றது மீனிங் என்ன? இதையும் ஜாயின் பண்ணனும்னு அர்த்தம். இங்க ஒரு CO2, இங்க ஒரு 2 CO2, இங்க ஒரு NaOH, இங்க ஒரு NaOH, இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன், இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் H2. புரியுதா? இது ஷார்ட்கட். புரியுதா? சார் now suppose you take sodium butanoate, என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்? Take sodium butanoate and do electrolysis. Sodium butanoate and do electrolysis. Sodium butanoate. Near starting material name structure already. Write the product. Sodium butanoate. Sodium butanoate. Sodium butanoate. Sodium butanoate. What is the product? Huh? Octane. Total number of carbon? 8. If you notice this one, this is product odd number or even number? Even number. What prove odd number prove note. Okay, you can prepare only even number of carbon atoms in Gold's electrolysis. You can prepare only the alkane having even number of carbon atoms. And if you want, you can verify also. Carbon note product name reactant name reactant name get my point? Easy. இந்த பக்கம் 4 கார்பன், இந்த பக்கம் 4 கார்பன் அப்படியே ஜாயின் பண்ணு. ஏன் இவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் அதுக்கு? ரைட்டியா? சோடியம் பியூட்டனோயேட், ஆக்டேன். ஏன் இவ்வளவு நேரம் ஃபாஸ்டா எழுது? ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் கீழே நேம் எழுது, சொல்லிட்டே இருக்குமா? நீ தான் இப்போதான் ஃபர்ஸ்டே வர, ஃபாஸ்டா எழுது. கேமரா மறைச்சிங்க சார். இப்போ இங்கே ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் எத்தனை கார்பன் இருக்கணும்? ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் எத்தனை கார்பன் இருக்கு? ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் இங்கே 2னா இங்கே 2 கரெக்டா? 2 + 2 இங்கே 2 டைம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? 2 டைம்ஸ். இங்கே 1னா இங்கே 2 டைம்ஸ்னா இங்கே 2 இருந்தால் 2, 4 இருந்தால் இங்கே 2 இருந்தால் டோட்டலாக 4, 3 இருந்தால் 6, 4 இருந்தால் 8.
Is it clear? That's it. Yes, this is called, இதுக்கு பேர் என்னது? Gold's electrolysis. Electrolysis நாலே you have to fact that we will discuss in the electrochemistry part. Okay, one anode part and a cathode part. Anode என்ன reaction போனா always oxidation. Cathode என்ன reaction போனா always is going to be reduction. Redoxல படிச்சிருப்பீங்களா? Okay, anode always என்ன reaction? Oxidation. Cathode என்ன reaction? Reduction. Oxidation meaning என்ன? In terms of electron. In terms of electron. What is meant by oxidation? In terms of electron. In terms of electron. Huh? Removed means loss of electron is called oxidation. Aprom gain of electron is called reduction. Cathode always in a reaction போவோம் reduction. Anode always in a reaction போவோம் oxidation. புரிஞ்சா? நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. Next method will go. Next we are going to discuss about. So next we are going to discuss about the physical property. Preparation is over. Physical properties. Okay, physical properties. Is it clear? Yes. Will you go? First one is going to be. Okay, alkanes are. Okay, alkanes are non-polar. Okay, non-polar because of due to less electronegative difference between CH and CC bond. Okay, alkanes are non-polar is due to less electronegative difference between CH and CC. Is it clear? CC na carbon electronegative value Pauling scale 2.5. The difference 0. For the electronegative difference, listen carefully. Electronegative difference directly proportional to polarity. Electronegative difference directly proportional to polarity. Electronegative difference for the inversely proportional to non-polar nature. Is it clear? Yes or no? Electronegative difference கம்மியா இருந்தா non-polar nature அதிகமா இருக்கும். Is it clear? Electronegative directly proportional to polarity. Electronegative difference அதிகமா இருந்தா bond is going to be more polar. அப்போ alkanes are non-polar because of less electronegative difference between carbon hydrogen and carbon. Is it clear? Note please go. Point number 2. Second point. Okay, and they have a okay, here you go. So next we are going to discuss about physical state. Okay, physical state அப்படினா அது சாலிடா கேஸா லிக்விடா. Is it clear? For example, if you have a first 4 number from C1 to C4, carbon number C1 to அதாவது methane, ethane, propane, butane, இதெல்லாம் என்ன நேச்சர் இருக்கும் அப்படினா கேஸா இருக்கும். Is it clear? This is going to be gases. Next, carbon number 5 to 17. This is going to be liquid. அப்ப liquid எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? Carbon number 5. Is it clear? Next, carbon number is going to be carbon. Suppose if it is more than 17, it is going to be a solid. Please note this. Okay, this is A because இதுல என்ன forces இருக்கும்னா we have a weak van der Waals force. Van der Waals force. என்ன force இருக்கும்? Weak van der Waals force.
இதில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்காது, இல்லை டைபோல் டைபோல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்காது. ஒன்லி என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? வான் டெர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ். So with this I'll stop. The remaining I'll discuss tomorrow. Okay. So getting my point? Just I have discussed only 2 reactions. Please go through it. Sodium Hexane, yes, hexane. I know. Hexane correct.